Come with me. Unaenda wapi? We tulia nikupange. Okay. Naingia hapa Kawangware. Huku ndio muingia shopping. Shout out watu wangu wa 46. Chungo usigongwe na gari. Kumbe you care. So hii location inaitwa Mlango Soko. Karibu na Car Wash 46 Kawangware. Okay. Along Gitanga Road, guys. Kabla ni check in kasikia HD. Kumbe ni supporter. Akaniambia nasikia utamu. Nikacheka. So here's a shop. Imagine niko kwa barabara, huwezi potea. Nimepull up wakani welcome, nikaingia straight kwa fridge. Ni poa kujionea. Sijawahi na smoky mingi hivyo. Stock nayo, ma sausage, ma lamb, ma pork, hadi turkey. Kauko na turkey. Stop. Oh, another thing. Before you pull up or get your delivery, you can actually make a call and then get it defrosted. Oh, that's cool. Karibuni Farmer's Choice Kawangware shop. Nataka uonekane. Mambo? Welcome to Kawangware shop. Thank you very much. Nimekuja kuambia watu products ziko available na accessible. Ziko on offer. Kuna primary 650 per kg from 900 shillings to 650. Tuko na kuku tumetoa from 420 shillings to 390 shillings per kg. Tuko na whole duck. Kuna ducks. Tuko na offer ya smoky. Umesikia we got you. Hebu sema tena. We got you. Lovely. Share the love. Share the flavor. Valentine's na Farmer's Choice. Welcome all. Hata kama unampendwa. Tukupee sausage ikupende. Sasa bro unaenda ukagongewe huko Valentine's wako tutamwambia. So I scoop my lamb loin chops. The spices are listed there in. Nyunyuzie hiyo dry rub generously. Shika. I see. Usisahau kugusisha sides. Great. Now set aside some butter, garlic, parsley and rosemary. Squeeze some lemon, season with salt, black pepper and chili flakes. What else? What are the rest? Oh, I forgot lemon zest. Hatukai sana some olive oil. Ekele hizo lamb chops kwa utaratibu. Moto ifike kila angle, kila pande. Juu, chini, usisahau side. Zinakaa poa anko. Na bado. Now let's go. Boil some potatoes, add some butter, milk, season with salt and oregano and mix like this. Vile musema, hizi si mauchafu ni mautamu. Now add some white onion na ile mix ulitengeneza hapo awali. Ongeza ka white wine and let it simmer. Oh, kali. And it's a wrap, ladies and gentlemen. Moment of truth, moment you've been waiting for. Ni Valentine's shape, hiyo kitu ikai love. Paka hiyo kitu vizuri leo na fall in love. Bas. Bro, garnish hiyo kitu na asparagus. Look at that. Ongeza kamoja zichore 69. Lovely. Ebu acha kwanza nipigie mines. Ubaya the other gender. Uchelewa. True. Meanwhile, wacha nisikie ile kitu ndasa vingine juu iko. Na leo hakuna haraka. HD unasikiaje? Nasikia Tam gani bro? Tam Valentine's. Share the love, share the flavor. Yeah. Valentine's na Farmer's Choice. Let me stand up hata sikuja. Happy Valentine's. Nimekat.